Okay, I will start the class, and please note that all of you need to come appear in the class with the ID, right? So that is compulsory, right? Okay. Then okay, the next thing is we have discussed generating electricity lesson, and we have discussed about cells, dry cells especially. So dry cells we have discussed, and then so different type of dry cells are there. Different types of dry cells are there. Then here you can see, but here you can see 4 of them. One is the alkali cells. Alkali cells are basically using alkali materials. Alkali materials like alkaline, like alkaline components like cadmium, nickel. These are some powerful batteries. But generally, the dry cells are coming with carbon rod and zinc sheet. Generally, the dry cells are coming with the carbon rod and zinc sheet. We just discussed what is internal, and also there are button cells or the coin cells. Right? There are button cells or the coin cells. So these are basically 3-volt batteries. 3-volt mostly used in these are lithium, mercury, mostly used in watch batteries, BIOS batteries, key batteries, etc. Okay, button cells are small batteries. It's very small batteries. Yes, Randupa, if you have any question you can ask. Meanwhile, lead acid batteries. The next is lead acid batteries. These are having chemical, all these batteries are having chemical reaction. They are converting chemical energy to electric energy. මේ හැම එකෙම වෙන්නේ chemical reaction එකක්. මේ හැම එකෙම වෙන්නේ chemical energy එක electric energy වලට convert වෙන එක. What you need to know is where these batteries are used and how these batteries are. Actually, out of these dry cells, alkali cells, button cells, lead acid cells. So lead acid is powerful, and not only that, there's lithium ion batteries, lithium lipo batteries, LiFi batteries are also very powerful batteries. Here it is not shown. Here these batteries are not shown, but I will show you this LiFo and LiFi batteries. LiFi batteries. These are also important. Lipo and LiFi batteries. You can see here lithium ion phosphorus, LiFi batteries. So these are also very powerful batteries, but not mentioned. Drones are used in it. These batteries are used in drones or toys are used, Stellam badwala use වෙනවා, drones වල use වෙනවා. හරි. එතකොට ගොඩාක්ම මේ පොඩි robots ලාගේ use වෙනවා මේ batteries. Robots ලාගේ stellam badwala, drones වල මේ batteries use වෙනවා. Okay, now you can see them here. හරි, අපි යමු අපව මෙතනට. Right. The important thing is when you are throwing away these batteries, when you want to throw away these batteries, don't just throw away to the environment, because these batteries need a special recycling process. මේ batteries අපි නිකන් විසි කරන්නේ නැහැ තැන. මොකද මේ batteries වල තියෙනවා සමහර ඒවා හානිදායක chemicals. There are hazardous chemicals. Right? Hazardous chemicals කියන්නේ හානිදායක. These hazardous chemicals may cause different maybe environmental damages or even health damages. It can cause these things. Therefore, we need to carefully destroy them or recycle them. Mostly we can recycle. ගොඩාක් දුරට මේ batteries කියනවා අපිට recycle කරන්න පුළුවන් පුතේ. බොහෝ දුරට batteries recycle කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා recycle කරන එක හරිය. එහෙම නැත්නම් අපි මේවා carefully dispose කරන්න ඕන. දැන් electronic garbages කියලා වෙනමම garbages තියෙනවා. වෙන රටවල නම් වෙනම garbage bin තියලා තියෙනවා.
අපේ තියෙනවා අපේ garbage bin නම් තියලා නැහැ අපි තියෙනවා electronic garbage collection centers ලංකාවේ right ඒවා register කරලා තියෙන centers තියෙනවා අපි ඒ වගේ තැනකට දුන්නා නම් හරි electronic garbage collection centers මේවා තියෙනවා these centers are there in Sri Lanka also there are electronic garbage collection centers in Sri Lanka also. Here you can see licensed collectors of electronic wastage. මේ ඉන්නේ බලපත්‍රලාභී සමාගම් මේ electronic garbage collect කරන්න කාට හැමෝටම බෑ. Only these licensed providers they can collect CFL bulbs, TVs. වගේ ගොඩාක් ඒවා මේගොල්ලෝ collect කරනවා. Batteries මට sure නෑ මේගොල්ලෝ කරනවද කියලා. Some are collecting batteries as well. Battery අමිතින් මේගොල්ලෝ lead acid batteries collect කරනවානේ. Serendip Holdings excluding මේගොල්ලෝ collect කරන්නේ නැහැ කියලා තියෙනවා. Excluding the lead acid batteries. Specified batteries ගන්නවලු and accumulators. Lead acid battery අර සමහර specified ඒවා ගන්නවා. මේක updated list එකක් 2024 වෙනකන් updated list එකක්. These people are the licensed e-waste connectors. Right, you can hand it over to them. Let's go back to the lesson. Okay, so as you already know, there are two terminals on these batteries, anode and cathode, or you can say positive, negative terminals, basically, because anode, cathode, anode is not always positive and cathode is not always negative. It can change, right? Anode, cathode, venas වෙනවා. So, අපිට කියන්න බෑ anode negative ද positive ද කියන එක වෙනස් වෙනවා තැන අනුව. සමහරට ඔයගොල්ලන්ට එක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. Anode අපි බලමු positive anode එකක්. Positive anode. Okay, you can see here in this electrolyte process the positive anode is there. එතකොට negative anode තියෙන්නත් පුළුවන්. This is, you can see this is positive anode. The negative anode was positive anode. So let's explore both together. Here in a galvanic cell, anode is negative, cathode is positive in a galvanic cell, right? But here in this one, you can see anode is during the discharge, the positive, here you can see this is positive and this is negative. Therefore, it can be difference. Right? Anode cathode anode cathode is also varied terms, but normally what we are using the positive and negative. ඔයාලගේ වයසේදී අපි මේක ඉගෙන ගමු positive negative වලින් විතරක්. anode cathode දාගන්නේ නැතුව. anode cathode අපිට ඕන වෙනවා ඉස්සරහට. එතකොට මම මේක කියලා දෙන්න දැන් මාද මේක දිගින් දිගට කියන්න යන්නේ නැහැ because like this is not related to your grade. Now for the moment I will explain the positive and negative terminals. Basically the positive you can see in the batteries it is marked. ධනරින mark කරලා තියෙනවා. Oh, normally the positive will take the red color. Right, red color, or if colorless, the positive and negative will be marked there, right? I thought a positive and negative, because why this is marked? Because when you need to connect them, you need to connect to the sometimes like in some equipments, this positivity and negativity affects. But some equipment that is not a problem. Example, filament bulb. In a filament bulb, sutrika pahan kila kiya. So even in like if you change the positive negative, it will work. But if it is LED bulb, the positive negative matters. Let me show. I'm using a simulator Tinkercad. You can also use this. I will share you the link. This is the Tinkercad link. You have to create circuit. Make it create කියන එකට ගිහිල්ලා
circuit කියන එකට යන්න. login වෙන්න ඕන පුතේ. හරිද? ඔයා log out වෙලා තිබ්බොත් let's say Tinkercad එකට දැන් ඔයාලට login එකක් වෙන්නයි. login වෙන්න ලේසි ඒක අමාරු නැහැ. Let me show. හරි tinkercad.com සාමාන්‍ය site එකට ගියාම මෙහෙම පෙන්නන්නේ. මෙතන තියෙන login කියලා button එකක්. You can see the blue color button. White color is sign up. The blue color is login. Click on the blue color button. එතන එක blue color එක උඩ click කරන්න. මෙතන තියෙන blue color button එක උඩ click කරන්න. Then it will ask whether you want to log in as an educator, student or student account in a school or in your own. On your own කියන එක තමයි අපි ගන්න. Second option. The dark blue one. On your own personal accounts. Then you can use sign with Google or Apple. In my case, Apple, Google both are available. But I'm using Google. Or Google use current pull up here. You can use the Google. Then it will show you the Gmail accounts available. From that, you can select the Gmail account, intended Gmail account. That is the login process. It's easy, right? Login with Google, it's easy. Then you can log into this Tinkercad interface. There you have to select, click on the create button. Click on the create button. After that, select the circuit. Okay, then this will be loaded. If you need any assistance, any help, tell me. උදව් ඕන කියන්න. හරි මෙතන ඔයාලට ටෙස්ට් කරන්න පුළුවන් ඔය දෙකම. You can take any like different batteries are there. You can see this is a 9-volt battery. The මේකේ batteries ඔක්කොම coin cell උත් තියෙනවා. This is you can see potato battery and this is a coin cell battery. You can use anything. It's coin cell like put up again. Coin cell. Normal dry cell like put down. Battery you can see dry cell this one. And let's use a bulb. You have the light bulb which is like negative and positive is not affecting phase in this light bulb. The negative positive is not a problem. Let's connect it to the 9-volt one. This terminal to the negative, this terminal to positive, and you can see start simulation and you can see it's working. Doesn't matter. You just change the terminals, but still it will work, right? Change the terminals, but still it will work because these are filament bulbs. Filament bulbs වල පැත්ත මාරු කරාට අවුලක් නැහැ. ඒක වැඩ කරනවා. මේකට filament එකක් දුවා ගන්න නම් current එක මදි වෙයි බලමු අපි. 3 volt. යා මේ පෙන්නන light up වෙනවා. පුංචි filament එකක් සාමාන්‍යයෙන් අර ගෙදර තියෙන filaments නම් දුවන්නේ එක. සමහර ඒවා ටිකක් වැඩි voltage එකක් ඉල්ලනවා. You can see it's lighting up anyway. Change the terminals, that doesn't matter, it will light up, right? If you need any help, tell me. Yes, our next battery is this, and let's try to put this. Okay, easy. You can see it's a very small light. Change the sides. But still you can see the light. Okay. Let's try with the LED now. Diode is only supporting the light to be emitted or light like electricity to be sent only one side.
If you try this with, you can see the anode, which is positive, and the cathode, which will be negative here. Let's try this, and you can see it's lighting up with a small problem because the current is little bit higher than the expected. Current එක චුට්ටක් වැඩි. Current එක චුට්ටක් වැඩි හින්දා මෙන්න මෙතන වෙනවා current එක වැඩි කියලා. You can see. එහෙම නැත්නම් let's try with this. මේක නම් මදි ඇත්තටම. Normal 1.5 volt is not enough for the LED. බලමු ඉතින් අපි simulate කරලා බලමු. Let's try to simulate. You can see very small light there. But मैं वाला मारू करला බලන්න. You change this and see. This will work. But when you change the side, it won't work. When you change the sides, it will not work. You can see it's not working there. And if you try to plug this to 9 volt battery, the LED will burn, right? The 9 volt can LED එකට වැඩි LED එක පිච්චෙයි. ගහලා බලමු ඉතින් ඕනනම් පිච්චුණා කියලා මොකුත් වෙන්නේ නැහැ නේ මෙතන. You can try to connect them positive, negative, and you can see them by simulating, and you can see it's burning, right? It's going to burn because it's getting 950 milliampere, closer to 1 ampere where ampere එකක් විතර හම්බ වෙනවා. හැබැයි මෙතන මිලිඇම්පියර් 20යි ඕන. මේක අනිවාර්යෙන් පිච්චෙනවා. අතත් පිච්චෙයි පොඩ්ඩක්. අත පිච්චෙන්නේ රස්නෙට. රත් වෙන හින්දා අත පිච්චෙයි. ඇරෙන්න කොහොමද මේ වගේ එකක් කනෙක්ට් කරන්න පුතේ? If you really have only this, මේවා විතරයි නම් තියෙන්නේ. Yes, what is the mechanism? Omeg? Sanodi? Yes. Resistor, yes. අපිට පුළුවන් ප්‍රතිරෝධකයක් දාලා මේ කරන්ට් එක පොඩ්ඩක් අඩු කරලා දාන්න. Connect a resistor, reduce the current. Resistor. Resistor එකක් අපි දාමු මේ පැත්තට. Resistor එකක් දාලා කරන්ට් එක පොඩ්ඩක් කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට පිච්චෙන්නේ නැහැ. Resistor එකේ ඕම් ගාන අපිට change කරන්න පුළුවන්. ප්‍රතිරෝධය වෙනස් කරන්න පුළුවන් පුතේ. You can put maybe 100, 200 ohms. Still, it's too. Actually, let's put 500 ohms. Now it's okay, right? 300 ohms. Still problematic. 400 ohm will be okay, but normally you will be able to find the 500 ohm or 1 kilo ohm one. 1 kilo ohm is too. Well, let's try this. Try to connect 400 ohms will work. If you need any assistance, any help, please tell me. උදව්වක් ඕනනම් කියන්න පුතේ. උදව් කරන්න පුළුවන්. Okay, do the practical. If you need any assistance, any help, tell me. I can assist you. Also, try to connect multiple batteries. Like here, you can connect 2 batteries and get this done. මොකද එක battery එකක් මදිනේ. මෙතන battery දෙකක් වලට connect කරන්න පුළුවන්. Take another battery. තව battery එකක් ගන්න. ඒ battery එක අරගෙන ඔයාලා connect කරලා බලන්න.
So one way of connecting is this. මේවා පිච්චුනාට කමන්නේ නැහැ. හරි. මොනාවත් දෙන්නේ නැහැ, බය වෙන්න එපා. මොකද මේ කම්පියුටර් එකෙන් මේක කරන්නේ අපි. Nothing will happen. නැත්නම් ඇත්තටම තියනවා නම් බැටරිස් දෙක දාන්න. මේ බැටරිස් දෙකක් අරගෙන ඉස්සලම කනෙක්ට් කරන්න positive to negative. ඊට පස්සේ මල්ටිමීටර් එකක් අරගෙන මෙතනින් මල්ටිමීටර් එකක් අරගෙන බලන්න කරන්ට් එක කොච්චර එනවද, වෝල්ටේජ් එක කොච්චර එනවද කියලා. එහෙම මෙෂර් කරලා බලන්න. 1.5යි positive negative connect කරලා බලන්න. අපිට පේනවා 3ක් එනවා. 3 volt. ඒ කියන්නේ ඩබල් වෙලා. ඔය ඇවිල්ලා මේකට අපි කියනවා serial connection එක කියලා. කියන්නේ මෙයාගේ ධන මෙයාගේ ඍණට. positive to negative. හැබැයි මෙහෙමත් පුළුවන් අපිට. positive to positive connect කරලා negative to negative connect කරන්නත් පුළුවන්. මෙහෙම. මේක මම rounding ගන්නම් ඕන මෙහෙම. positive to positive, negative to negative connect කරනවා. ඊට පස්සේ ගන්නවා මේකකින්. එතකොට පුතේ මේවා ගන්න මේ වෝල්ටේජ් එක වැඩි වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඇම්පියරේජ් එක වැඩි වෙනවා. දැන් ඇම්පියර් ගන්න බැලුවොත් ඇම්පියර් තියෙනවා 6 ඇම්පියර්. වෝල්ටේජ් එක 1.5. කලින් කනෙක්ෂන් එකේදී ප්ලස් මයිනස් මේක පැරලල් කනෙක්ෂන් කියලා කියනවා. ප්ලස් ද මයිනස් ද. Serial connection එකේදී in the serial connection plus to minus that will increase the voltage but not the amperage. මේකේ බලන්න voltage 3 amperage එක 3 amperes. ඒතර amperage එක වැඩි වෙලා නැහැ. ඉස්සෙල්ලා amperage එක double වුණා. Okay, that's it. Okay, any assistant need, please tell me. Any help, if you need, tell me. Now you have few setups to try. Battery serial connection, battery parallel connection. Then also you can connect a bulb and see LED. Or you can connect a normal bulb, LED. Bulb connect. If you connect LED, you can see the voltage is 3 volt, but still now you will be experience that this will burn. The reason is you're getting 136 milliamperes, which is too much. Again, you need to use a resistor. එහෙනම් මේවා කරලා බලන්න. කරනකොට තමයි හුරු වෙන්නේ ඔයාලා. Resistor. What is potentiometer? What is potentiometer? Potentiometer is also a kind of resistor. මොකද්ද potentiometer එකෙන් වෙන්නේ? මෙතන මම දාන්නම් කීයද on 200ක් දාන්න. 100ක් වගේ දැම්ම නම් වැඩි වගේනේ 100 කිලෝ නෙමෙයි ඕන. ඒක වැඩි 50ක් දැම්ම නම් 50 is enough. Serial connection, 2 batteries. This. What is potentiometer? මට කිව්වේ නෑ තාම කවුරු. Potentiometer කියන්නේ මොකක්ද? Potentiometer ඔය රේඩියෝ වල එහෙම තියෙන ශබ්ද වැඩි කරන්න. ඉස්සර මේ ඇනලොග් රේඩියෝස් වල එහෙම තිබ්බේ. රවුම කරකවල වැඩි කරන්න. සමහර වෙලාවට මේවා බල්බ්ස් වලත් තියෙනවා පුතේ. අර ගෙවල් වල බල්බ්ස් වල තියෙනවා මේ බල්බ් වල එළිය වැඩි කරන්න තියෙන්නේ. ලැම්ප් ෂෙඩ් වල එහෙම තියෙන්නේ. Haven't you seen that? Randupa, have you seen that? Jinuka? Eshawn, have you seen that? No. Side? මේ වගේ බල්බ් දෙකක් නේද ගෙදර තියෙනවා. ලෑම්ප් ෂෙඩ් වලක් තියෙනවා මේව නැත්නම් ඔය සාහබ්බෙන්. තමයි සාහල එහෙම දාන බල්බ්ස්. Change light level. මේ වගේ lights තියෙනවා බලන්න. Okay, මෙන්න මේ වගේ මේ පොඩි කෑල්ලක් තියෙනවා light level එක control කරන්න. ආලෝක මට්ටම control කරන්න. නැත්නම් ඔය ගෙවල් වල තියෙන කොටත් පිටියේ තියෙනවා switch එකක් තියෙනවා. fan එකේ තියෙන switch එක දැකලා තියෙනවා.
ඒක දැකලා නැද්ද? දැන් නම් බොරු කියන්න එපා. Ceiling fan වල ceiling fan switch. Now don't tell that you have not seen this. Ceiling fan has a switch. Ceiling fan එකේ switch එකක් තියෙනවා මේ වගේ කරකවන්න. දැකලා තියෙනවද? ඕන fan එකක තියෙනවා. bulbs වලත් සමහර වෙලාවට මේ වගේ තියෙනවා. bulbs වලත් තියෙනවා මේ bulb light controlling switches තියෙනවා. මේකේ light එකේ light level එක control කරන්න switches තියෙනවා, wall switches. කරකවන එකක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ. This is called the potentiometer. So that is called the potentiometer. මේ තියෙන්නේ මේ වගේ එකක් තමයි තියෙන්නේ කරකවලා light එකේ level එක control කරන්න. That is basically called the potentiometer. Potentiometer is a variable resistor. ඒත් resistor එකක්. හැබැයි යගේ අගේ වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපි potentiometer එකක් දැම්මොත් let's connect this to these like all the resistance is 250 kilo මම වැඩි පොඩි potentiometer එකක් දාමු අපි මේකේ 100 ohm වගේ දැන් ඔයාලට පේනවා මේකේ ඔන්න දැන් වැඩි වුණා 100 ohm උත් නැතුව තව ටිකක් අඩුවා මෙහෙම දැම්ම පිච් වෙන්නත් පුළුවන් ඒකන ගොඩක් මේක තව පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා දාමු නේ දාමු මේකට put like 300 ohm it's very maximum 300 ohm then එතකොට 600 ohm මේක ෂේප් දැන් මේ බල්බ් එකේ ආලෝක මට්ටම අපිට control කරන්න පුළුවන් here it will burn but you can see the light level you can control that is what the potentiometer මේක කරකවලා අපිට control කරන්න පුළුවන් ඒක variable resistor එකක් it's a variable resistor අගේ වෙනස් කරන්න පුළුවන් resistor එකක් it's a variable resistor okay you need any help okay let's go back right now right you have understood that how to connect these things and this is how you represent a cell cell එකක් අපි පෙන්නන්නේ ධන එක ටිකක් උසට ඍණ එක කොටට මේ විදිහට තමයි අපි dry cell එක නැත්නම් cell එකක් පෙන්නන්නේ battery එකක් circuit diagrams වල this is how we saw them using a circuit diagram අපිට ලේසියෙන් ගහන්න පුළුවන් මේකේ PHET DC construction kit එකේ මේ links ටික තියාගන්න පුතේ මම මේ දෙනේවා තියාගන්න ඕනට ඕන වෙනවා you will need this is the link for that ඔයාලා කතා කරොත් විතරයි අනිත් එක මට උදව් කරන්න පුළුවන් some of you are not talking
සාමාන්‍යයෙන් usually ඔයගොල්ලෝ සමහර අය කතා කරන්නේම නැහැ. ඒකට මම දන්නේ නැහැ කරනවද නැද්ද කියලා. අම්මලා තාත්තලා ළඟ ඉන්නවනම් චුට්ටක් දරුවන්ට ප්‍රශ්න අහන්න කියන්න කරගන්න බැරි වෙද්දී that is really essential. මොකද IT එක නම් මම ෂෙයා කරවලා කරවනවා. ෂෙයා කරන්න කියලා කරවනවා. දැන් සයන්ස් එකේ මම තාම එහෙම කිව්වේ නැහැ. තව චුට්ටක් හුරු වෙනකම්. If you have any issue, tell me. But here you have the circuit. Make it on this diagram part. You can connect a bulb, a battery, a switch, and a resistor. Everything similar to the previous one with wires. Make it lazy. Make it lazy. Can make it me. Log in on any. ගියා වැඩ කරන්න පටන් ගත්තා. මම link එක එවුවා නේද? ආයෙත් link එක එවන්නම්. click කරලා වැඩ කරන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. You no need to log. මේකේ තියෙනවා here you have the circuit diagram. මේ පැත්තේ click කරාම circuit diagram එක එනවා. You can see this is a bulb. Electrons අපි පොඩ්ඩක් අයින් කරලා දාමු. conventional current එක විතරක් දාමු. current එකක් පෙන්වන්න ඕනේ අපිට. show current එක. We can see here bulb, resistor, a switch, a battery. Battery ke positive mein negative, positive negative. Bulb mein positive negative. This is what. Okay. You can do this in the PHET side. These are the symbols. Fuse. So these are different resistors. Wow, eraser is a resistor, pencil is a resistor. You can check the resistance of each. Okay. And you have the voltmeter, ammeter, everything. Okay, let's go to the note. Okay, direction of the current. Direction of the current can be detected. You can see here in the book, page number 43. You can see the positive is first connected here, the negative is connected here, 311A. And 311B, you can see the positives and negatives of this has changed. Battery ke පැති දෙක මාරු කරලා තියෙනවා. And when you connect this to a motor, let's go and do this in. Do we have motor here? I don't think. No, you don't have motors. That doesn't matter. Let's go to the Tinkercad. Let's try with a motor. Let's use a DC motor this time. And a coin cell battery is enough. Let's connect the positive to negative, negative to positive. And start the simulation. You can see DC monitor is rotating. Monitor on the motor on the correct speed එකක් පෙන්නනවා. කොච්චර වේගෙන්ද 5170ක් 5170 rpm revolution rounds per second. තප්පර round per minute. මිනිත්තුවකට වට 5170ක වේගෙන් ගොඩක් වේගයක්. මේ මිනිත්තුවකට වට 5170ක වේගෙන් මේක rotate වෙනවා. 5170 rpm 5170ක වේගෙන් මේක rotate වෙනවා. දැන් අපි පැත්ත මාරු කරලා තව එකක් ගහලා බලමු. එතකොට මේ දෙකක් අපිට ඕන තරම් ගන්න පුළුවන් නේ පුතේ. දැන් අපි මේ සිමුලේෂන් එක කියන්නේ ඕන තරම් අපි ගමු මේ පැත්ත තව එකක් ගමු. ඔය වගේම coin cell එකක්ම අරගෙන. ඔය වගේම motor එකක් ගමු. තව DC motor එකක් ගන්නවා මම. ඒකට තව coin cell එකක් ගන්නවා. මේ පාර මම කනෙක්ට් කරනවා positive වලට negative වලට. ඒකලා start simulation කරනවා. Now you can see this one is rotating. මෙයා මේ පැත්තට කරකිනවා. This is rotating this side. This is rotating the other side. Motor is also working. Motor එකකුත් අපිට
පුළුවන් පුතේ දෙපැත්තටම කනෙක්ට් කරන්න. ධන ඍණ මාරු කරලා කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. Only thing is it will change the side of rotation. කැරකෙන පැත්ත මාරු වෙන එක තමයි වෙනස් වෙන්නේ. Okay, I will give you 2 minutes, try this. විනාඩි දෙකක් දෙන්න මේක try කරන්න. Any difficulty, any help? If you need, please tell me. Here also you can use a potentiometer like earlier. ඒවා දාලා බලන්න potentiometer එකක් දාලා මේකේ අර fan එකක් වගේ තමයි. fan එක වගේ මේක control කරන්න පුළුවන්. ධන පැත්තට දැම්මත් කමන්නේ ඍණ පැත්තට දැම්මත් කමන්නේ කොහොමද කැරකිලා voltage එක එන එකනේ. මේ පැත්තට මම දාන්න ඉඩ තියෙන හින්දා මේකේ wipe එක මෙතන දාලා. resistance එක ohm 250ක් වගේ දාලා. And you can see this is now rotating 1161 speed එක. ඒ කියන්නේ RPM එක 1161යි. 1161 RPM. Now let's change this. You can see now it's rotating 1198 RPM. Now it's rotating like 1399 RPM. Now like it is 2168 RPM. Now 2819 RPM. And ultimately into, you can see ultimately into 4000, 5000 RPM you can rotate this with a potentiometer. වාට control කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ potentiometer එකක් දාලා බලුවොත් මේ potentiometer මේ මෙච්චර ගාණක් වෙන්නේ නැහැ පුතේ. මේ ඔයාලට මේ ගෙන්න ගන්න එක වටිනවා. හරි. මේවා sensors උත් නෙමෙයි මේවා නිකන් input controllers නේ. ඔයාලා 150 200ක් උඩරින් DC motor එකක් මේවා ටික plan කරන්න මේවා ගෙනල්ලා කරන්න practicals. මොකද එහෙම දැන් මේ computer එකෙන්ම කරනවා කියන එක ප්‍රමාණවත් මදි වල science students ලානේ. මම කරනවා තමයි computer එකෙන් because of this is online one, but do this practically like you can get a DC motor for බලමු අපි DC motor එකක් කීයද කියලා. මේකෙන් ගන්න ඕනේ නැහැ කඩේකින් ගන්න හරිද මේකෙන් ගන්න එක වැඩි shipping උත් යනවනේ. You can see it's only 100 rupees, right? Only 100 rupees DC motor. Gear wheel එකක් එක්කෙන එකත් 399 400ක් විතර එනවා. Because if you have a gear wheel you can rotate a wheel. රෝදයක් කරකවන්න පුළුවන්. gear wheel එකක් දැම්මොත් මේ පැත්තට රෝදයක් කනෙක්ට් කරලා මේක 599 රෝදයක්ම කරකවන්න පුළුවන්. you can rotate a there's a wheel. එතකොට හරි ඒක අපි මේ වගේ DC motor එකක් ගන්න ඕන. එහෙනම් potentiometer එක බැටරි නම් ඕන කඩේක තියෙනවා. potentiometer එකත් වාට ගන්න පුළුවන් එක potentiometers තියෙනවා. So different potentiometers are there. But අර දැන් Arduino වලට වගේ ගන්නවා නම් චුට්ටක් පොඩි potentiometer එකක් ගන්න. Arduino කියලා search කරනවා නම් it was like no potentiometer is there. This one. අපි මේක 10k ohm resistance එකක් තියෙනවා. ලොකු resistance එකක් තියෙනවා. ඒක වැඩි වගේ ටිකක්. But that is also okay, like you can just control many things නේ. Stop කරන්නම් පුළුවන් 10k කියන්නේ ගොඩක් equipments. 10,000 kilo ohm. Sorry, 10,000 ohm. 10 kilo ohms. ඒ උපරිමේදී 10 kilo ohms. This is a variable resistor as well. You can online එහෙමත් search කරන්න පුළුවන් variable resistor කියලා. මෙච්චර ගණන් වෙන්නේ නැහැ මේක. This is also okay. මේවා නම් සාමාන්‍ය resistors. මේවා variable resistors. These are variable resistors.
Okay, you can buy from Daras, right? මේව කැරෑනයක් කරකවල හදන්නත් තියෙනවා පුතේ. මේ තියෙන යෑනේ කරකවල හදන්න තියෙනවා. මේකත් හරි. This is also correct. This you have to rotate a wheel. Right, but go to duino.lk. Sometimes you can buy it for a small amount. චූටි කඩවල තියෙනවා කොච්චර ගාණක් වෙන්නේ මේ දාරස්සකේ මේ ගණන් වැඩි දෙනවා. Really expensive. Okay, then you can control this, right? And anyway, so here when you connect the milliammeter මෙතන ගණන් තියෙන මැද බිඳුව එකනේ නැත්නම් center 0 milliammeter නේ. ඒතර ධාරාව මේ පැත්තට යද්දි මෙහෙට ගිහිල්ලා පේනවා. පැත්ත මාරු කරද්දි මේක අනිත් පැත්තට යනවා. ධාරාව යන පැත්ත වෙනස් වෙනවා. පැත්ත මාරු කරද්දි. ධන ඍණ මාරු කරද්දි මෙයා මේ මිලිමීටර් එකේ පැත්ත කට්ටේ පැත්ත මාරු වෙනවා. But still you can see this is rotating. Maybe එක පැත්තකට මෙයා මේ පැත්තට rotate වෙනවා නම් අනිත් සැරේ මෙයා මේ පැත්තට rotate වෙනවා. That is what you can observe through this practical. Okay, Pute. So now we have done a lot of practical simulations today. And then we need to learn about the solar panel. And I will tell how to make a solar panel and dynamo next day. Dynamo effect and also the solar panel effect. And with that we can finish next day lesson. We have already discussed the parallel connection, serial connection. We need to discuss the direct current and alternating current. So what is this? What are they? So we need to discuss them as well. Anyway, we will try to finish the lesson next day and move to the water as a solvent very quickly. Good night. See you all next week. Good night, sir. Good night.